Hallelujah. Don't sit down yet. I am very happy to be here today. My wife and I, we came into Yola yesterday night around 11 p.m. Because yesterday we finished our crusade in Dumne. And tonight we will be starting our crusade in Wuro Ishaku. Since we came from the west, we have been doing crusades everywhere, Taraba, Adamawa. We thank God. Testimonies everywhere. People dropping their crutches, people getting up from their afflictions. We see so many souls turn around unto Jesus. And we are so excited in our spirit. We still have 3 crusades to do, like I said, in Wuro Ishaku, Geran, and then in Kaltungo, in Gombe, before we go back to the south. But you know, when God is so good to you, they just taught us we must learn to give praise to Him. You know, that song is highly prophetic. It's highly prophetic. God is speaking to us. We must give Him glory more. And I'd like you to just lift up your hands and give glory to the Most High. Let's just celebrate His holy name. I honor you, my Father. I lift you above all name, giver of life. Thank you, Ancient of Days. Baba kaine kome, Yesu kaine kome, ubangijina kaine kome, Baba kaine kome, Yesu kaine kome.
You have been battling with this headache in the center of your head, persistent headache. Come and meet me here. There is somebody at the back of your neck like this. You have been battling with this nerve problems, pains in that place. Please come. Please come. There is somebody also at the backbone. You experience this burning pain at the back. Come also. Come. Somebody has pain in the left thigh. Please come also. Somebody, you have pain in your ankle, the right ankle. Please come. Oh, thank you, Ancient of Days. Somebody, your right eye has been giving you problem. Please come. The Lord is bringing healing this morning. We lift you above all names, my Father. The only one who does not change. Might belongs to you. Dominion is yours. I belong to you. All power belongs to you. In heaven and the earth, all power belongs to you. In the name of Jesus, you are healed. In the name of Jesus, you are healed. In the name of Jesus, you are healed. In the name of Jesus, I command your healing. In the name of Jesus, you are healed. I command your healing. In the name of Jesus, I command your healing. In the name of Jesus, you are healed. 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 In the name of Jesus, I command your healing. In the name of Jesus. Affliction will not rise up a second time. Amen. We give you glory, Lord. And I pray that you open our understanding to your word. Amen. Impart our destinies. Amen. And your name, O God, shall be glorified forever. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Please sit down in the presence of God. I appreciate Mama Adams. Mama Adams. Good to see you again. Thank you for giving us the privilege to worship here today. I want to appreciate all the servants of God present. I want to appreciate the choir. I want to appreciate everybody. I appreciate your consistency, your commitment, your relationship with God. Let's just keep it going. Keep the fire burning. Everything is going to come to an end very soon. Amen. Jesus is coming back to take his church. And we must be ready when he comes. The trumpet will sound in the sky.
And the dead in Christ, all of them will rise to meet him first. Matattu cikin Kristi su za su fara tashiwa su tarbe shi na farko. And then we who are still alive, our bodies will be changed. Mu da muke raye kuma jikunan mu za a sake su. And we will meet him in the sky also Za mu sadu da su a sararin sama shi ma. for the marriage feast of the Lamb. Domin aure da ɗan rago na Allah. When I rise from Ibadan, I want you to rise from Yola here. Idan na tashi a Ibadan kuma na son ku tashi a Yola. Hallelujah. Amen. So that we'll meet him there. Domin mu sadu da shi a can. We are laboring to get as many as we can get to join on that day. Muna yin aiki ne domin mu samu iya waɗanda za mu iya mu same su And domin I'm mu sadu a wannan rana. excited. I see people give their life to Christ every day, everywhere we go. Ina jin daɗi in naga mutane Hundreds, suna ba wa Yesu hundreds of rayuwarsu duk people inda muka everywhere. je. Mutane ɗari So duka that haka. day, every tribe will rise. Ya nuna cewa kowane gari da You jinsi see- za su tashi. You see plenty Yoruba, you see plenty Igbo, you see plenty Yungu, you see Za ka ga all mutanen kinds of Yarbawa tribes. da yawa, za ka ga mutanen And Igbo we da will yawa, all Yungur da be yawa. with him there. Za mu And it kasance wouldn't- tare da shi a can. It wouldn't matter what tribe you came from again on Bai that day. ma damu ko kai wani yare ne a wancan I ranar saw ba. the place he has prepared for his saints. Na ga inda ya ta shirya don mutanensa. He's so precious, so beautiful. Yana da kyan gani sosai. I can't give anything for it. Ba zan iya in I kasa must zuwa be gurin there. ba. I must be there. Dole sai na kasance a can. You will not miss it in Jesus' Ba name. za ka rasa shi ba cikin sunan Yesu. When the Lord told me I will share with you today, Da Allah ya yi min maganan cewa zan yi rabiya tare da mu a yau. He gave me the message I should preach to you. Sai ya bani tsako da zan wa'azin shi a gare ku. And I'd like you to open your Bible to Luke chapter 12. Ina son ku bude Luka Sura 12. And I was excited when the choir began to minister. I said, this is highly prophetic. Ina da farin ciki da na ji mawaka sun fara waka na ce Because wannan they ainihin just ɗabci ne. did the first half of my message. Domin sun yi ɗaya ɓangaren wa'azina. Look at it in Luke chapter 12. Luka Sura 12. And I'll read from verse 16. Zan karanta daga aya 16. It says, then he spoke a parable to them, saying, the ground of a certain rich man yielded plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do, since I have no room to store my crops? So he said, I will do this. I will pull down my barns and build greater. And there I will store all my crops and my goods. And I will say to my soul, so you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. Full stop. Verse 20. But God said to him, fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Now, this man that I just read this story to you Wannan mutumin da na karanta labarinsa yanzu. was most probably one of the most successful people of his generation. Ba mamaki a lokacin mutumin yana da arziki sosai. He was not the only farmer in town. Ba shi kaɗai ne manomi a garin nan There ba. were plenty other farmers. Akwai manoma da yawa a wancan But garin. he got uncommon success. Amma ya samu nasara wadda ba a safai akan samun shi ba. And if you notice the way Jesus put his story, Idan kun ga yadda Yesu ya aje wannan labarin, Jesus placed emphasis upon his ground, Yesu ya dinga nanatawa akan inda ya yi shuki. not upon his strength, Ba wai akan karfinsa ba. not upon his skill, Ba wai akan iliminsa ba. not upon his abilities, Ba wai akan karfinsa ko iyawansa ba. which is not the way man think. Ba hakan mutum yake tunani ba. Jesus said, it is the ground of that man that yielded abundantly. Yesu ya ce, kasan wannan mutumin din ne ya ba da He riba da did yawa. not say it was the sweat of that man. Bai ce wai zufan mutumin ba He ne. did not say it was the skill of that man. Bai ce wai iyawansa ba ne. Oftentimes, we tend to assume that it is our sweat that got us what we got. Lokacin da dama muna kuskure mu ce zufanmu ne ya sa muka samu nasara. Oftentimes, we tend to think that it is our skill, our connection, our ability that got us what we have. Lokacin da dama muna yin kuskuren ganin cewa waɗanda muka sani ko iliminmu ne ya sa muka samu nasarar da muke da shi. But the truth of the matter is this: Amma gaskiyan magana shine there is no farmer who is not hardworking.
babu manomi da bai da kuzarin There aiki. is no one laboring who is not hardworking. Babu ma'aikaci da bai da kuzarin aiki. It is the blessings of God that make rich and add no sorrow. Amma albarkan Allah ne yana kawo arziki kuma baya kawo damuwa. He was successful because he got assistance from above. Yana da nasara domin ya samu taimako daga sama. And that's why he excelled his colleague. He went beyond everybody in his Shi generation. ya sa a wancan lokacin ya samu fiye da kowa a wancan lokacin. In essence, if things begin to work for you, Abin nufi shine idan abubuwa sun fara ta gudana maka, I need you to understand, ina son ka fahimta it is not about what you know how to do. ba wai domin ka iya yin abin da kake yi It bane is ba. not about the connection you have. Ba wai domin ka san mutane da yawa bane It is ba. not your ability, it is God. Ba wai iyawanka bane, a'a Allah ne. Assistance that comes to you from above. Taimako ne da ya sauko maka daga sama. But not from above alone, Amma ba wai daga sama ka zai but ba. even from people around you. Hatta ma waɗanda suke kewaye da kai. And so we must always learn to acknowledge Saboda the haka- goodness of God. Saboda haka kullum ya kamata mu fahimci amincin Allah. You know, when God told me about this, I struggled with it. I said, what is the topic I'm going to call this? Da Allah ya yi mini magana akan wannan na dinga jayayya menene zai zamanto kan maganan. And I decided to call it Handling and Sustaining Success. Handling and sustaining your success. Kan maganan shine yadda zaka kula da nasaran da ka samu. So for the sake of people who are writing down, you can call it Handling and Sustaining Success. Ga waɗanda suke rubutawa za ku rubuta yadda za ka rike ka kuma kare nasarar da ka samu. Unfortunately, this man was so full of himself Abin takaici shine mutumin nan wawa ne. that he did not recognize, Bai fahimci he did cewa not acknowledge that it is God that helped him. bai fahimci cewa Allah ne ya taimake shi ba. Maybe he was thinking about it in his heart. Kila yana tunaninsa a zuciyarsa. But thinking about it in your heart is not enough. Amma tunanin a zuciyanka bai isa ba. He did not say it. Bai faɗe shi ba. He did not announce it to anybody. Bai bayyana wa kowa ba. He did not show it in his action. Bai nuna a halayensa ba. Look at what he said he will do. Ku ga abin da ya ce zai yi. I will break down my barn and build a bigger one. Yace zan faffasa kananan rumbuna And I na will gina say to my manya. soul, Zan gaya wa you raina. have so much gathered over so long a Ka period of time. tattara da yawa ka samu mai Now yawa. enjoy yourself. Yanzu kam ka ji daɗin Everything is ranka. about him. Komai da yake faɗi game da shi kansa ne kawai. Just himself. Shi kansa kawai. Now let me tell you something about success. Bari in gaya muku wani abu game da nasara. Nobody can be successful alone. Babu wanda zai yi There nasara shi is kadai. no way you can become successful by yourself Babu alone. yanda zaka iya kai nasara kai kadai. You will always need somebody to give you assistance. Dole kana bukatan wani ya taimake ka. You will need both divine and human assistance to Zaka make it in life. bukaci taimakon sammai da kuma kasai domin kai nasara. Put this man in picture, the man we read his story. Bari mu kula da wannan mutumin da muka karanta I'm labarinsa. sure he had people working for him. Na san akwai ma'aikatan da suke masa aiki. And for him to succeed, that means those people did not hinder his success. Kamin ya yi nasara, wato mutanen nan ba su hana shi yin nasara ba. Those people did not create problem for him. Waɗannan mutanen ba su kawo masa damuwa ba. You will agree with me Za ku yadda da ni cewa that people who work closely with you, they can make life hell for you. waɗanda suke aiki kusa da kai za su iya sa rayuwa ya zama maka da wahala. They can hinder your success. Za su iya hana ka nasara. In fact, they are the ones who can hinder you the most. Su ne ma za su iya hana ka sosai. I remember somebody who had an hotel Na tuna da wani wanda yake da hotel. and he stocked it with drinks for sale. Ya cika shi da kayan shaye-shaye. And he went away and put some stuff there. Sai ya tafi ya sa ma'aikata Every suna time aiki. he came back, they tell him no sales. Da No ya sales. sake dawa an ce masa ai ba ciniki. Nobody is buying Ba- drink. Ba Nobody wanda is yake sayan visiting. kayan shaye-shaye. Ba wanda yake zuwa And he kwanta. kept on wondering, how come nobody is buying Yana drinks? mamaki me yasa ba a saya kayan shaye-shayen. Until one day, Sai wata rana he surprised them. sai ya kawo tanadi. He got there when they were not expecting. Sai ya je lokacin da ba su yi tsammanin zuwansa ba. And he saw plenty people buying and but you said no Sai sales. ya ga mutane suna siya sai ce a'a And he amma went kun ce and ba kasuwa. did his stock taking. He realized that they kept his own drinks inside the store. They locked it up. Sai ya zo ya fahimta cewa nashi kayan da ya siya
an je an kulle shi an aje su. And they buy their own and sell. Sun saye nasu sun aje suna sayarwa. So every day there is sales, but the sales is not for him. Kullum ana sayarwa amma ba nasa ake sayarwa ba. When he comes, he will meet his drink inside the store. In ya zo abin da ya aje shi zai samu. They were not stealing his drink, Ba su ba barayi ba su asata komansa. but they will not allow him to prosper. Amma kuma ba za su so yi nasara ba. Somebody was close to me who had plenty petrol stations. Wani yana kusa da ni yana da gidajen mai da yawa. One was very big, like a mega station, big Ɗayan station. babba ne sosai gidan mai babba. And I drove past his mega station, Sai wata rana na and I realized they had changed the name of the ownership. Sai na fahimta cewa an canja sunan da So yake I kai. called him on phone. Hello, Sai how na are you? kira shi dan wani ce ya kake? Chairman, how you do? Chairman ya kake? I saw your station. They changed the name. What's Na the ga problem? gidan manka an canja sunan me ya faru? He said, sir, I have sold all my Sai ce, stations. "Hai, na sayar da gidan mai din ma." How can you sell it? Ce ya za ka sayar? Station, petrol station is very beautiful. I Gidan mean, mai yana da kyau it's yana kawo very kudi. profitable. Why will you Yana sell? kawo kudi sosai. Me yasa ka sayar? He said, why won't I sell? Sai ya ce me yasa ba zan sayar I ba? bring diesel, I bring petrol. They Na put it in kawo the na tank. kawo engine oil, na kawo ina sayarwa an zuba a They tanki. don't sell anything. Wai ba su a sayar da komai. They bring their own Za su kawo nasu and they sell there. suna sayar da nasu. They bring it in the night. They sell. They Za su don't kawo sell his nasu da own. dere su sayar He amma ba comes su sayar back, da he nawa meets ba. his own there. Za su bar nawa a zanne. Can you prosper under that condition? Za ka iya kai nasara karkashin wannan mutanen? People who work for you, they are capable of making life miserable for you. Mutane da suke aiki da kai za su iya sa rayuwa ya zama da wahala a gare ka. So if you succeed, you should remember that some people help you to succeed. In ka yi nasara ka gane cewa wasu ne suka taimake ka kai nasara. And appreciate God, appreciate them. Ka gode wa Allah su ma ka gode musu. Some other staff will steal from you. Waɗansu ma'aikatan za su sata a gare Some ka. will even bring rogues to come and steal from you. Wasu za su kawo wasu da za su sata maka. A woman in Abuja there had a school. Wata mata a Abuja tana da gurin She went out sayarwa. with her driver Ta fita da drivanta. and she never returned. Ta sake dawowa ba. After plenty police investigation, they Bayan discovered polisawa sun yi ta bincike da the yawa. driver took her to the forest with another boy. Ashe direban ya ɗauki ta ya kai da jeji da wani mutum. They raped her, they killed her, Nan suka kwana da ita nan suka and they kashe threw her ta. into a shallow grave there. Sai suka tona ta a wani ɗan kabari kaɗan kawai suka sa ta a ciki. They just killed her for nothing. Sun kashe ta ba don komai ba. So if you are successful, people have helped you. Saboda haka in kana nasara wasu ne suka taimake How ka. come there's no mention of, I will do this for my staff? Ya me yasa bai ce zan yi How wannan come abun don there's no mention ma'aikata na of, ba? I will do this to my church? Me yasa bai ce zan yi wannan domin No, these ikkilisiya people na who ba? have been praying for me, I will do this for them. Wayannan da suke mini addu'a ga abin da Oh, zan I ba will su. even do this for my God. Zan ma ubangiji wannan abun ma. If people prosper you, people help you to prosper, Idan mutane sun taimake ka kayi nasara, then show appreciation. ka nuna musu godiya. When God told me this is what I should share with you this morning, Da Allah ya gaya mini wannan abun shine za mu faɗa tare da I safen began nan. to think about it. Sai na fara Why tunanin will I share this? yaya zan raba wannan tare da mutanen. Then I told myself, I concluded in my heart, Sai na kalmasa a zuciya na. there must be some of you who have succeeded that God wants to sustain your wealth for you. Akwai waɗansu da kun yi nasara Allah yana so ya ci gaba da sa ku yi There must nasara. be some of you that God is bringing success in your hand, into your direction very soon. Akwai waɗansu da kuma ba da jimawa ba za ku yi nasara. And He's trying to prepare your heart on how to handle that success. Yana kokarin shirya zuciyanka domin yadda za ka kare wannan nasarar. There are 3 errors of success Akwai abubuwa kuskurar guda uku na nasara that most people often fall into. waɗanda mutane suna fada a ciki. Number 1, Kuskure na farko, success makes you to be proud and arrogant nasara yana sa ka zama da girman kai da kuma because you assume that you are better than every other person. domin kana ga kaman kafi kowa. After all, you are successful and they are not successful. Bayan wannan ma kana ci gaba su ba sa ci gaba. You assume that you are better than they are, Kana ga kaman kafi kowa. and you begin to operate in arrogance. Ka fara yin taurin kai da girman kai. Somebody became a council, what was it now? Is it a counselor? Wani ya zama kansila And then he said he had become God. sai ya ji yana ga kaman ya zama Allah. I said, you are counselor.
kai kansila ne, not chairman, ba kai ne chairman din ba, not governor, ba kai gwamna ba, not president, ba kai shugaban kasa ba fa, and you have become God. sai kaga kaman kai ne Allah. Just little lifting Dan kankanin yadda Allah ya daga ka and kawai, arrogance has come into your heart. ta wurin kai ya shigo zuciyarka. If you are this arrogant, what should the person who lifted you do? In kana da wannan taurin kai to shi wanda ya daga kai ya zai zama. Some young guys, after going to the university, will come back and say, I cannot sweep again. I'm too big for that. Wasu matasa in sun dawo daga jami'a sai ce ai na I cannot ba zan clean the sake house shara again. ba. I'm too big for that. Ba zan yi dafa abinci ba, na yi I girma. cannot cook for anybody again. I'm too Ba zan big iya for dafa that. abinci wa kowa ba, na riga na yi girma. I ask you, then who should do it? Your Ina father? tambayanka shine wa zai yi, Your babanka mother? ko mahaifiyarka? You are not different from this man. Baka zama da bambanci da wannan mutumin ba. As long as your success becomes a problem in your service unto God, in your service into your family, it is an error. In har nasaranka ya zama damuwa ga Allah ga kuma iyalinka, to gaskiya kuskure ne. That's the first error you can make out of success. Wannan shine kuskure na ɗaya da za mu samu a game da nasara. The second error you can find yourself in Kuskure na biyu shine is to assume that you are the one that is doing it. ka tuna cewa ka ga kaman kai ne kake yi. Don't ever imagine that in your heart. Kar ka taba tunanin a zuciyanka. Don't assume that you are the one who knows how to do this thing. Kar ka taba tunanin cewa kai ka iya yin wannan. It is God. Allah ne. Me, I've tasted success many ways. Ni na ɗanɗana nasara a hanyoyi da yawa. And I know that God is the one who, Na sani Allah ne without fa. God, these things are not possible. In ba tare da Allah ba ba zai yiwu ba. Don't ever assume that you are the one who Kar knows ka how to do taba something. tunanin kai ka sani, kai ka iya yi. It's like somebody driving vehicle, Kamar wani ne yake tuka mota. and you drove from here to Ayangada, Ka yi tuki daga nan zuwa hayin gada. and you came back without accident. Ka dawo ba tare da kai hatsari ba. And then you are bragging, I know how to drive now. Ai ina iya tuka mota. I'm a good driver. Ai ni driver mai kyau Because you ne. drove from here to Ayangada. Dan and da came back. ka je nan zuwa hayin gada ka dawo lafiya. You think you are very good in driving? Kana ga kaman ka iya tuki. Okay, if you know how to drive, what about the other drivers you met on the road? Idan ka ce ka iya tuki, waɗanda ka same su a hanyar fa. Let's say they don't know how to drive. Kila mu ce ba su iya tuki Why ba. didn't they drive at you? Me yasa ba su ture ka ba? Why didn't they hit your vehicle? Me yasa ba su tura naka motan ba? Oh, what about that your vehicle that is very good? Me You think it cannot develop fault? idan kana tunanin motan ka yana da kyau, kana ga ba zai baci ba? You are not the one doing it, it is God. Ba kai bane kake yi, Allah ne. And then number 3, Abu na uku, we often assume that the proceeds of our success is our own, kullum muna tunanin yadda kai nasaran iyawan kanka ne. and that you can do what you like with it. Say, Za ka iya ka yi. I have been suffering all this while. This is my own. I will do this. I will do this. I will do this. Kana ga kamar hikimanka ne kai ka iya yi. Zan yi wannan, zan yi wannan, zan yi wancan. This man, the Bible referred to him as a fool. Wannan mutumin ita mai sarki ya kira shi wawa. A fool. Wawa. A man who is full of himself is a fool. Mutumin da yake cike da kansa wawa ne. A man who is thinking of himself alone is a fool. Mutumin da tunanin kansa kadai yake yi shi And wawa ne. do you observe that the same God that prospered him became his enemy? Kun tuna Allah da ya sa ya yi nasara, Allah kuma ya zama makiyinsa. And God destroyed him. Allah ya halakar da God shi. said, today Allah ya ce a your yau soul shall be demanded of you. za a kira lamirinka. Today A yau your soul shall be demanded of you. za a kira lamirinka. Do you know that there is something you can do that will turn God against you? Kun san akwai abin da za ka iya ka yi, Allah ya juya maka baya? And it will be God that will be fighting against you. Zai zama Allah ne yanzu zai yaki da kai. I read about Solomon in the Bible. Na karanta labarin Solomon At al-Tabari. a point in his story, the Bible said, and God raised up adversaries against Solomon. Dab mai sarki ya ce a wani lokaci Allah ya tada makiya gaba da Solomon. God raised enemies for him. Allah ya tada magabta God wa raised Solomon. contentions against him. Allah ya tada gurmaya akan Solomon. And then I read about the Israelites. God handed them over to their enemies. Na karanta game da Isra'ila, Allah ya mika su ga makiyansu. This man, Wannan mutumin that day, God demanded his soul. a wannan ranan Allah ya kira shi. And I just picture what will happen in his family that day. Sai ina kallon hoton abin da ya faru da iyalin A saran nan. day of harvest.
lokacin da ake when bukin dawo da everybody abinci is gida, celebrating their harvest, kowa yana jin daɗin dawo the da man abinci who gida, has the largest harvest, mutumin da ya samu girbi fiye da kowa who a should be shekaran, celebrating his harvest, wanda ya kamata a ji daɗin girbin da ya yi, that was the same day his family will mourn for him wannan shine ranar da iyalinsa za su shiga cikin bakin cikinsa, because he didn't know how to sustain success. domin bai san yadda zai kare nasararsa ba. God told me once, Allah ya taba gaya he mini, said, do you know the worst problem I have? ka san babban damuwan da nake da shi, He said, many of my children, I lift them up ‘ya'yana da yawa da na ɗaga su, and then I knock them down again. na sake buga su a ƙasa. It is God who lifts them up, Allah ne ya ɗaga su ba, and then God is forced to knock them down again. Allah shine kuma ya sake dawo da su a ƙasa. I said, why will you do such a thing? Nace, ya za ka yi haka ya Allah? And he said, I have to knock them down because I saw that the success will destroy them. Sai ya ce dole in buga su a ƙasa. Na gane cewa ci gaban nan zai kashe su. So since that time, Ga wannan lokaci, whenever an issue come up in my life, duk lokacin da wani al'amura ya shigo a the first rayuwana, question I ask myself is, tambaya na farko da nake wa kaina who shine, is responsible for this? wane ne yake dangane da wannan damuwa? Is it God or the devil? Allah ne ko kuwa shaitan? Because God can become your enemy. Domin Allah zai iya zama magabcinka. May the Lord not become your enemy. Amen. Allah ya zama magabcinka. I don't need to say more than that. Ba sai na faɗi fiye da wannan ba. But what I need you to know Amma abin da nake son ka sani is that we must celebrate God every time for every progress we make. shine ya kamata mu gode ma Allah ga kowane nasara da muke a The kowane choir rana. said, when you need a breakthrough, go and worship, go and give praise. Mawaka suka ce in ka samu ci gaba ka zo ka ba da yabo ka yi ɗaukaka. Very true. Gaskiya ne, But that's not all about praise. amma ba shi ne kaɗai game da yabon ba. Have a heart of gratitude unto God Ka samu zuciyan godiya wa Allah. and give Him thanks for His faithfulness. Ka gode masa domin amincinsa. Give Him thanks for His goodness in your life. Gode masa domin kyakkyawan ayyukansa a rayuwarka. Sometimes the things you are asking for have not come. Wata rana abubuwan da kake roka din ma ba su zo ba But what tukuna. about the things that you have now? Ta ina ma abubuwan da kake da su yanzu. I was meditating on my body the other time, Ina ta bimbini wata rana da safe. and I just remember that these two legs have been carrying me since the day I was born. Sai na tuna cewa kafafu biyun nan suna ɗauke da ni tun aka haife ni. I was born with these two legs. An haife ni da kafafun nan guda biyu. They grew with me. Sun yi girma tare da ni. They carried me all these years. Sun ɗauke ni dukkan wannan shekaru. And they will carry me till the day I die. Za su ɗauke ni har in mutu. Try and buy something to try and do that. Ka yi kokari You ka will discover sayi that wani there's abu nothing da zai man-made taimaka maka yi that can haka. sustain you through life like that. Za ka gane cewa babu Even abin da car, zai taimake ka even a when you buy rayuwa. your car, can you use your car for how many years? Za ka yi amfani, ko ka sayi mota, shekaru nawa No za ka yi matter amfani da how mota. good you are in maintaining it, it Oh, will yeah, escape yeah. from your hands. Ka iya kula da motanka, wata rana za ka canza. Only God make things that sustain you through life. Allah ne kawai yake yin abin da zai kare ka. So when you want rayuwanka. to give thanks to God and you don't know what to give thanks for, begin with things like that. In kana son ka gode ma Allah baka san ina za ka fara Look ba. at Ka your fara body. Allah. Look at your Ka body. dubi jikinka. Do you know the number of industries in your system? Kun san nawa ne na'urorin da suke cikin zuciyarka? Operations going on in your system. Na'urorin ayyuka da ake a cikin jikinka. How is it that the breast of a woman has fluid for the children and my own breast does not? Ya aka yi mamar mata yake da nono a cikin ana ba wa yara amma Huh? na ba komai a ciki. Is it that their breast is older than my own? Ko kuwa nonon su ya fi nawa sufa? It is the operations of God Aiki in ne your na system. Allah a cikin jikin mutum. In your system. A cikin jikin mutum. Yesterday you ate something. Jiya ka ci wani abu. Now you are hungry again. Yanzu kana jin yunwa. Why are you hungry? Me yasa kana jin yunwa? Because something happened in your system. Me akwai wani abu ya faru a cikin cikinka. I went to do a meeting somewhere, Na je miti na wani wuri. and after I prayed for sick people, Bayan na yi addu'a wa mara lafiya. he asked for testimony. Sai muka And sai muka ba da one, lokaci and don one shaida. woman came forward and shouted, "Praise Wani ya God!" fita ya ce mu yabi Allah. She said, "Today I farted. Ta ce yau na yi I mess. ta ce yau na yi tusa. Hallelujah!" Ka ji daɗi. I said, "Abba, what kind of thing is this one?" Na ce ba wani irin godiya ne wannan. And then they told me she had been off and on hospital because of that problem.
She could assist her. Her digestive system was dead. But In another church, when somebody was giving testimony, she was a woman. She removed her wrapper, she threw it on the floor, and she picked it again and tied it. She picked it again, and she was shouting hallelujah. She would throw it on the floor. I said, crazy woman, don't enter church. How can you come and be removing your wrapper for us? But when I saw all the women in the church jumping up, I said, something must be on about this. And then they explained that for the past almost 15 years, she cannot tie wrapper by herself. Because she couldn't use her hands. Some other people help her to do it. I said, things that we take for granted, we just assume that these things are normal. This is not a normal thing. But God enable you to do those things. We have a responsibility to give glory to God. I used to be a prayer warrior. I said used to be. And I use that word very technically. In those days, when I am praying, my room will be almost shaking. Jesus! Yes! And I will cry and cry and cry and cry. I never got results. I never got results. Even to feed my family was a problem. And I will pray for hours, shouting on God. In fact, there was a time I said, God, I think you have a problem. Because it looks like you don't have things to take care of your children again. Because I became so frustrated. And then one day, I just got to the place of prayer. And I said, today, I just want to give thanks to God. So I took a song and I began to dance. There was no drum, there was no music, but I was dancing. I was enjoying myself, singing and dancing. After doing that for 30 minutes, I felt tired. I said, I will praise God too. I started again and continued another 30 minutes. About 1 hour that I've been dancing, I heard the voice of God clearly. He said, so you know how to dance? I said, yes. When I was an unbeliever, I used to dance for the devil. He said, but you don't dance for me. I said, I can dance. I didn't know you like dancing. So I began. I started dancing. As I was dancing, the Lord said, you are still dancing. So I said, you have been good to me. Look at how you have blessed me. Look at this. He said, okay, since you know how to dance, I will give you houses in this place. I said, just by dancing. Let me dance more. Let me dance, so I want to praise my God. That song had not come at that time, but I was singing it in my spirit. I began to dance and dance and dance and dance. After another 1 hour, the Lord said, you are still dancing. I said, Lord, I will dance throughout today. You are so good to me. You say you will do this, you will do this. And the Lord said, look over there. I will give you large parcels of land there, so that you can dance more. Just like that. I didn't pray for land. He's giving me. He has given me buildings. He's giving me land. And I tell you something. That changed my life. It changed my prayer life. I'm no longer a prayer warrior.
I'm a dancer before God. Ni mai rawa ne a gaban Allah. When I tell you I'm praying, come and peep and see what I'm Idan na doing. ce muku na addu'a ku zo ku I'm kalla me just nake dancing, just yi. Ina rawa ne kawai. dancing, Ina rawa ne kawai. dancing. Ina rawa. You know, I discovered that God does not care Kun san how I dance. Allah bai damu da ya What nike matters rawan to ba. Him is that I dance. Kawai damuwan shine ina rawa What ne. matters to God is that I'm showing appreciation. Abinda Allah yake so ina nuna godiya. Every night when I finish my crusades, Kowane dare ina gama crusade dina, as all the people go to their houses to sleep, yayin da kowa ya tafi yin bacci, I go to my dance. zan koma rawana. Did you see that man who dropped his crutches? Did you see that woman who dropped his Kun ga walking wannan matar stick? Did you da see that one who was wannan da ta blind? warke din nan? Lord, Ya thank you. Ubangiji And I Allah, na dance, gode. and dance, Ina and rawa, dance. ina rawa. Tomorrow I will see more. Gobe zan kara gani da yawa. Tomorrow I will see more. Gobe zan kara gani da yawa. People I don't know, they send me money. Wayanda ban san su ba suna aika min kudi. As it land in my account, I say, Na ga kudi a account na another ce, dancing matter. na ce rawan bai gamshe shi ba. I don't knock anybody's door. Ban san kofan kowa na roko I ba. don't look for help from anywhere. Ba na neman taimako a wurin I just kowa. dance before my God. Ina rawa a gaban Allah na. And breakthroughs everywhere. Ina samu nasara ta Doors kowane open to me everywhere. kofofi na buɗo min ko ta wani. Because I am giving glory to my Domin God. ina bawa Allah ɗaukaka. Why am I sharing this with you today? Me yasa nake faɗi muku wannan yau? God said I should tell you this Allah ya ce in gaya muku wannan, and to show you that I am a prophet. nuna muku cewa ni annabi ne. Junior prophet told you the same thing before I came up. Karamin annabi ya gaya muku kamin faɗa muku. For you to know, you know, when you say the same thing twice, it is called emphasis. Idan ka faɗa abu so biyu ana nufin nanatawa. I sat down there Na zanna a can before I picked the microphone. kamin karbi abin magana. They came and they announced, Sun zo sun shaida muku. give praise unto Ku God. bawa Allah yabo. Now I came. Yanzu na zo. He was saying he's not a prophet, he's just a small boy or Ya ce something. shi I ba can't remember the annabi way he bane, put it ban again. san ma yaya ya I faɗe am shi ba. telling you, I'm a 24/7 prophet. Ina gaya muku ni abu nabi ne But awa what he 27. said is from heaven. Abinda ya faɗa daga sama ya And fito. what I'm saying is also from heaven for Abinda you. ina faɗin shi daga samai ne domin ku. Your breakthrough will happen by your thanksgiving. Nasaran ku zai faru ne ta wurin godiyan da Your kuka yi. sustenance in glory will be accomplished by your thanksgiving Ci also. gaba da nasaran ka zai ci gaba ne idan kana godewa Allah. Take that as the word of God for you for now. Ka ɗauki wannan kalman Allah ne a gare ka a yau. Rise up on your feet Ku tashi akan sawayenku. and we are going to pray. Za mu yi addu'a. You are going to pray? Za ka yi addu'a. I want to learn to give you praise, Lord. Ina so in koyi baka yabo I ya want it Allah. to become the normal part of my life today. Ina so ya zama ɓangaren rayuwa na a To yau. give praise unto God. In ba wa Allah yabo. Can you pray that prayer? Ka yi Grace, wannan addu'a. grace to give Alheri thanks. domin ka godiya ma Allah. Grace to give thanks. Alheri domin godiya. Habakkuk said, even though the fig tree shall not blossom, Habakkuk ya ce ko da itacen ba zai yi even girma though ba, things are not working for me, ko da abubuwa ba su tafiya mini I will daidai, rejoice in the Lord my zan God. yi farin ciki a cikin I will Ubangijin give Allah na. glory to the Most High. Zan ba wa Allah And as I ɗaukaka. give glory, Yayin da zan ba shi the ɗaukaka, Lord will make my feet like the feet of the hind. Allah zai sa kafa na ya saya And da He will karfi. make me to walk upon the high places of the Zai earth. sa in yi tafiya a wurare masu tsawo. Give me grace to worship. Ka bani alherin Grace to ɗaukaka. give thanks unto God. Alherin godewa A Allah. heart of gratitude. Zuciya na godiya. Give it to me, Lord. Ka bani shi ya Allah. Pray, ask for it. Ka yi addu'a ka roka. They that ask it, receive it. Waɗanda suke roka za su samu. A heart of gratitude. Zuciyar godiya. Give me a heart of gratitude. Ka bani zuciya domin gode maka. Enough of complaining. Na gaji da gunaguni. Enough of murmuring. Na gaji da kananan maganganu. Now I will give glory to the Lord. Yanzu zan fara bawa Allah ɗaukaka. Enough of arrogance. Na gaji da rashin ji. Now I will acknowledge the Lord as my source. Yanzu zan yadda Allah shine yake mulkin rayuwana. Give me grace to do Bani it. alheri in yi wannan.
In Jesus' name we pray. Cikin sunan Yesu muka yi addu'a. If you notice at the end of that story, In kun ga fahimta a ƙarshen wannan labari da muka karanta, God, who was a friend to this man before, Allah wanda shine abokin wannan mutumin a da, God, who was the strength of this man before, Allah wanda shine karfin mutumin nan a da, became his enemy. ya zama magabshinsa. You are going to pray, Za ka yi addu'a. let my friends not become my enemy. Karan abokanai na su zama magabtana. People who were meant to help me, they will not turn against me. Waɗanda ya kamata su taimake ni, kar su juya mini baya. In the name of Jesus. A cikin sunan Yesu. You can be in a company, you can be working in a company, Za ka iya aiki a and the kamfani. people who should help you become your enemy. Mutanen da ya kamata su taimaka maka za su zama Of abokan course, you can't gabanka. move forward there. Ba za ka yi nasara wannan wurin My ba. friends will not become my enemy. Abokanai na ba za su zama magabtana ba. Helpers of destiny will not turn against me. Masu taimakon makoma na ba za su zama makiyana ba. People who were meant to help me, they will not become my enemy. Waɗanda ya kamata su taimake ni ba za su In zama the name of magabtana ba. Jesus. A cikin sunan Yesu. Pray. Yi addu'a. The Bible said God raised adversaries against Solomon. Da mai sarki ce Allah ya tada makiya akan Solomon. Father, don't raise adversaries against me. Ya Allah karka tada min makiya. Don't raise enemies for me. Karka tada magabta mini. Don't raise trouble for me. Karka tada min damuwoyi. In Jesus' name we pray. Cikin sunan Yesu muka yi addu'a. One more prayer. Addu'a kuma guda ɗaya. What, or rather, second to the last one. What was meant to become my joy Abin da ya kamata ya zama abin farin ciki na will not become my sorrow. ba zai zama abin bakin ciki na ba. His harvest that was meant to bring him joy Abin da ya samu da ya kamata ya kawo masa farin ciki became the issue of his sorrow. ya kawo masa abin bakin ciki. Do not allow my joy to turn into sorrow, Lord. Bangiji karka ba farin ciki na On dawo the bakin day ciki. of his harvest, his Lokacin da life ya was yi demanded. girbi, ran nan ya mutu. On the day when his children graduated, Ran da 'ya'yansa suka kare that's makaranta. when death came into his family. Ran nan mutuwa ya zo No, iyalinsa. no, Babu. it will not happen to me. Ba zai faru da ni My ba. joy will not turn into sorrow. Farin ciki na ba zai dawo In the bakin name ciki of ba. Jesus, A can you cikin pray sunan for Yesu yourself? Kristi, ka yi addu'a ga kanka. My joy shall not turn into sorrow. Farin ciki na ba zai My zama joy bakin shall ciki not na turn ba. into sorrow. Farin ciki na ba My zai zama blessing abin will kuka not ba. turn into trouble. Albarka na ba zai zama In the min name of damuwa Jesus. ba. A cikin sunan Yesu. In Jesus' name we A pray. cikin sunan Yesu muka yi addu'a. Now the last prayer you are going to pray. Addu'a na karshe da za ka I yi. told you before Na gaya muku dazun. that I know that success is coming your way. Na gaya muku cewa nasara yana zuwa muku. That's why God is preparing you Shi yasa Allah yana shirya ku. so that you know how to handle the success Domin when ku it san yadda comes. za ku kare nasaran idan So ya you are zo. going to call forth that success. Ka kira wannan nasara ya zo. Let the abundance come. Bari yalwa ya zo. Let the blessings Bari manifest. albarka ya Let the bayyana. blessings of God come upon my Bari land. albarkan Allah ya sauko Let rayuwana. my abundance manifest. Bari yalwa ta In ya the name of bayyana. Jesus, can A you cikin pray for sunan Yesu yourself Kristi, kai now? wa kanka addu'a. Pray, Yi pray. addu'a, yi addu'a. Let the blessings of God come upon my Bari land. albarkun Allah ya He sauka said, the rayuwana. ground of a man yielded harvest. Ya ce a wancan lokacin kasan ya yi Let samu my girbi own da land yawa. also yield plenty harvest. Ni ma bari nawa kasan ya yi In the girbi da name of yawa. Jesus, A let cikin sunan abundance Yesu. come my way. Bari yalwa ya taho Let mini. breakthrough come my way. Bari nasara ya Let zo. my success Bari manifest. nasara na ya In the bayyana. name of A Jesus, cikin sunan Yesu. do it for me, Ka yi Lord. mini shi ya Allah. Ha, nisha pedenos ketalia. Reto lema sata yeba son treniata. Thank you, Ancient of Days. The Lord is bringing enlargement for people now. The Lord is bringing enlargement. Allah yana Hey, kawo Sama faɗaɗawa. prakeshota yene sata. There shall be showers of blessings. This is the promise of God.
There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we bring. Sing it again. Showers. There shall be showers of blessing. This is the promise of God. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drop round us are falling, but for the showers we need. I need you to sing that song as a prophetic song now. One more time. There shall be showers of blessing. This is the promise of God. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy comes and was are falling, but for the showers we need. Call us again. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the one more time, call us again. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy comes round us are falling, but for the showers we need. I prophesy upon your life. Let the abundance come. Amen. I said, let the rain of abundance begin. Amen. The doors you knock and had been difficult for you, doors of blessing, open in the name of Jesus. Amen. The favor you need that have been difficult, in the name of Jesus, receive it. Amen. Every difficulty that have hindered your progress, I command it removed in the name of Jesus. Amen. There is somebody there, you need enlargement. Receive it in the name of Jesus. Amen. There is somebody there, you need a visa. Receive it in the name of Jesus. Amen. There is somebody there, you need a new job. Receive it in the name of Jesus. Amen. There is somebody there, you need a connection with your spouse. Receive it in the name of Jesus. Amen. There is somebody there, you need a new child. Receive it in the name of Jesus. Amen. There is somebody there, you need money to start your business. Receive it in the name of Jesus. Amen. There is somebody there, you are battling with retirement and you are afraid of what will come thereafter. I release upon you heavenly buoyancy in the name of Jesus. Amen. Go from strength to strength. Amen. Go from favor to favor. Amen. In the name of Jesus. Amen. God will not become your enemy. Amen. Those who are meant to be your friend, they will not become your enemy. Amen. In the name of Jesus. Amen. And what was meant for joy, what was meant for happiness for you, will not turn to sorrow. Amen.
May you not cry over your spouse. Amen. May you not cry over your children. Amen. May you not cry over what is good in your life. Amen. In the name of Jesus. Amen. Men will not gather to mourn for you. Amen. They will not gather to mourn at your door. Amen. In the name of Jesus. Amen. The same places where you have labored before and you find it difficult to break through, now receive heavenly blessing. Amen. Let your abundance manifest. Amen. And the name of the Lord shall be glorified. Amen. Thank you, Lord, for answer prayer. Thank you, Jesus. I give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah! I say hallelujah!